A very good morning, students. Uh, so today is the topic we are going to discuss about chromosomal theory of sex determination. So before going deep into this, we have to know about what is sex determination. In the last class, we have discussed about multiple alleles, right? So single gene is having alternative forms. Those alternative forms are responsible for giving the character. If it is dominant or recessive. If it is dominant, the dominant character is exhibited. If it is recessive, it is hidden. Recessive allele undanukondi, aa character anadi it will be hidden. Okay. If it is dominant allele, then it will show the character in that generation. Okay. So here in this topic, now we are going to discuss about the sex determination. How the sex of an individual is being determined. This is very important for 8 marks. Okay. So how the sex of individual has been determined. So we have to know how the sex of an individual is determined. As I already said, in a nucleus of a cell, oka cell తీసుకున్నట్లయితే ఆ సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియస్ లోపల మనకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ DNA అనేది ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పాను. సో ఆ DNAలో అంటే ఆ DNA అంతా కూడా జనరల్గా రెస్టింగ్ ఫేజ్లో థ్రెడ్ లైక్ కాయిల్ సబ్స్టెన్స్ లాగా ఉంటాయి. Okay, thread like things laga ఉంటాయి. But when it is undergoing the division, it will form into a condensed structures called chromosomes. Okay, so general గా మనకి ఎన్ని chromosomes ఉంటాయి ఒక సెల్ లో? డిప్లాయిడ్ సెల్ లో 2n కండిషన్ అంటే 46 chromosomes ఉంటాయి, లేదా 23 pairs of chromosomes ఉండడం జరుగుతుంది. ఎన్ని ఉంటాయి డిప్లాయిడ్ సెల్ లో? 2n or 2n అంటే 46 chromosomes, okay, or 23 pairs of chromosomes. So vegetative cells అన్ని కూడా diploid cells. If you take our body, eye cell, skin cell, hair cell or any cell of vegetative organ యొక్క vegetative cell ని తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మనకి ప్లాయిడీ ఎంత ఉంటుంది? డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఉంటుంది, అంటే 2n కండిషన్. ఓకే, వెజిటేటివ్ సెల్స్ అన్ని కూడా డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఎక్కడ? గ్యామెటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, వైల్ అండర్గోయింగ్ అంటే జైగోట్ ఫార్మేషన్ కంటే ముందు మేల్ గ్యామెట్, ఫీమేల్ గ్యామెట్ అని ఉంటాయి. సో దాట్ గ్యామెట్స్ ఆర్ జనరలీ ప్లాయిడీ ఈజ్ n. 2n is diploid condition and n is haploid condition. Single n is present and only 23 chromosomes are present. Okay, so there is no diploid condition in gametic cells. Okay, gametic cells are always haploid cells. So ploidy is nothing but the sets of chromosomes. Number of sets of chromosomes present in an individual cell is called ploidy. Sets of chromosomes is called ploidy. Okay. So here, as I already said, 23 pairs of chromosomes or 46 chromosomes are present in a cell. So out of this 46 chromosomes and entama 23 pairs kada. So 23 pairs lo 22 pairs are autosomes, one pair is allosomes or sex chromosomes అని చెప్పాను. సో ఈ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, one pair of chromosome, allosomes or sex chromosome, these will determine the sex of an individual. Okay, these will determine the sex of an individual. Females లో వచ్చేసి XX కండిషన్ ఉంటుంది అండ్ మేల్స్ లో వచ్చేసి XY కండిషన్. మేల్స్ అంటే పురుషులు, ఫీమేల్స్ అంటే స్త్రీలు. ఓకే, సో జనరల్గా ఫీమేల్స్లో XX కండిషన్ ఉంటుంది అండ్ మేల్స్లో XY కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆటోజోమ్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై A అండ్ A. ఆటోజోమ్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై A. ఓకే, సో ఆటోజోమ్స్ ఆర్ 22 pairs. ఇవి అందరిలో సేమ్ ఉంటాయి, మేల్ అండ్ ఫీమేల్లో సేమ్. ఆటోజోమ్స్ అందరికీ సేమ్ 22 pairs. బట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఈ 1 pair డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ 1 pair ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ విచ్ ఇస్ డిటర్మైన్ ద సెక్స్ ఈస్ కాల్డ్ since the chromosomes are helpful for determining the sex, this theory is called as chromosomal theory of sex determination. Which chromosomes are responsible generally to determine the sex of an individual? Allosomes or sex chromosomes. Okay, so here some sets of chromosomes are responsible for determining the sex of an individual. So here which chromosomes are responsible? Allosomes or sex chromosomes. So this 1 pair of chromosomes called allosomes or sex chromosomes are responsible for determining the sex of an individual. Okay, so if it is having XX chromosome, then that individual is called as female. If an individual is having XY chromosomes, then that individual is called as male. Is it fine? So based on this,
ఓకే, డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా ఉంటాయి, జనరల్గా మనకి హ్యూమన్స్లో XXXY కండిషన్ ఉంటుందన్నమాట. సో X అండ్ Y కండిషన్ ఉంటే మేల్, XX కండిషన్ ఉంటే ఫీమేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో. సో బేస్డ్ ఆన్ ద గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇక్కడ మేల్స్ ఏంటి XX అంటే సేమ్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో, X అండ్ X. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మేల్ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్, X ఒకటి Y ఒకటి వేరువేరుగా ఉన్నాయి కదా. సో డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ heterogametes. Okay, so heterogametes, males are generally heterogametic. Okay, male sex, if they are XY, the males are generally heterogametic. Females are homogametic. Homogametic and similar gametes, if they are producing similar gametes, then that type of individuals are called homogametic. Females are generally homogametic and males are generally heterogametic. Okay, is it fine till here? So next, generally sex determination is of two ways. Two ways లో మనం సెక్స్ ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. మేల్ హెటరోగమీ, ఫీమేల్ హెటరోగమీ. ఓకే, మేల్ హెటరోగమీ అండ్ ఫీమేల్ హెటరోగమీ. మేల్ హెటరోగమీ, నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ మేల్ హెటరోగమీ అంటే మేల్స్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ అంటే డిఫరెంట్ డిసిమిలర్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ మేల్, then that type of gamete is called male heterogamety. Okay, different dissimilar gametes, if dissimilar gametes are produced in the male, then that type of gamete is called male heterogamety. Is it fine? అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మేల్స్ ఆర్ హెటరోగామెటిక్, ఫీమేల్స్ ఆర్ హోమోగామెటిక్. ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇక్కడ ఫీమేల్ హెటరోగమీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ విల్ సీ అబౌట్ ద మేల్ హెటరోగామెటీ. ఓకే, so male heterogamy, if you see in case of male heterogamy, males are producing dissimilar gametes. Males are producing dissimilar gametes. What are those dissimilar gametes? X and Y. X and Y. Okay, X and Y are the different chromosomes which are producing dissimilar gametes. Okay, and here females are producing similar gametes because it is having two X chromosomes and it is producing same type of gametes. Okay, so now I'll take an example and we'll say that if we see in case of grasshoppers, bugs and cockroaches, XXXO type is seen. అంటే అల్లోజోమ్స్ అలాగే ఉంటాయి, ఆటోజోమ్స్ అలాగే ఉంటాయి, AA అలాగే ఉంటాయి. బట్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ దట్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. అది కామన్గా ఉంటాయి కాబట్టి వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఆటోజోమ్స్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి మేల్లో, ఫీమేల్లో. సో హియర్ in case of male there is no chromosome and hence we are denoted by 0 here. Just we are putting we are assuming that there is a chromosome called 0. Okay, so we are keeping XO and XX are females, XY, X0 are males. Okay, males are denoted by this arrow, round with arrow. Females are denoted by arrow plus symbol. Females. ఓకే, స్త్రీలు పురుషులు అన్నమాట. సో వాళ్ళలో గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా. హౌ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్? ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్. ఇఫ్ యూ క్రాస్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, ఇఫ్ యూ క్రాస్ బోత్ ఫీమేల్ అండ్ మేల్, యుల్ బి గెట్టింగ్ గ్యామెట్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయో, గ్యామెట్స్ చూడండి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఆటోజోమ్స్ ఇవి X అండ్ X క్రోమోజోమ్స్, ఆటోజోమ్స్ XO. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ which type of O are produced? A and X, AX. 2 AX are produced here. Okay, fine. AX. Similar type of gametes are produced here. So here, this is female. Similar type of gametes are produced. AX and AX. 2 AX are produced here. So since they are same, I am taking only AX in general. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఓవా it is having AX type of chromosomes. Okay, and here you see sperms. Males, they produce which type of gametes? Sperms. So sperms are of two different types because it is showing dissimilar gametes, AX and AO. Dissimilar gametes are produced. So hence it is called as male heterogamety. This is one example which is seen in grasshoppers, bugs and cockroaches. డైలీ లైఫ్లో మనం చూస్తుంటాం మిడతలు, బగ్స్ అంటే చిన్న చిన్న బ్లాక్ కలర్ పురుగులు ఉంటాయి కదా, వాటిని కీటకాలు, క్రిమి కీటకాలు, ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ కాక్రోచెస్లో మనకి దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇస్ సి XXXY. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లోనేమో
XX XY టైప్ ఉంటుంది కదా, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రాస్‌హాపర్స్, బగ్స్ అండ్ కాక్రోచెస్ విల్ సీ XX XO type of male heterogamety. Okay, so here once again I'll explain you. Females and males, females will show similar type of gametes, they are producing similar type of gametes, ova is producing similar type of chromosomes. Okay, whereas male it is producing dissimilar gametes. Okay, dissimilar sperms, each sperm is containing different type of chromosomes. Okay, so if you cross again this AX will give AAXX, one female is produced, XX unte female, XO unte male, XO gaani XY unte male in case of male heterogamy. Okay, male heterogamity లో చూసుకున్నట్లయితే AO లేదా AY ఉంటే దాన్ని ఏమంటానన్నా XY కండిషన్ వస్తే, XY కానీ XO కండిషన్ వస్తే మేల్ అంటాము, XX కండిషన్ ఉంటే ఫీమేల్. ఓకే, XX కండిషన్ ఉంటే ఫీమేల్, XY or XO కండిషన్ ఉంటే మేల్. Is it fine? So this is about the male heterogamy in case of XX XO type of grasshoppers, bugs and cockroaches. Is it fine? Next, if you see one more example in case of human beings. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే XX XY కండిషన్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఏం కనిపిస్తుంది? XX XY కండిషన్. సో అంటే మన క్రోమోజోమ్స్ ఫీమేల్స్లో XX ఉంటాయి, అంటే ఆటోజోమ్స్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటాయి AA, అందుకే ఇక్కడ ఆటోజోమ్స్ వేసాను. ఓకే, ఆటోజోమ్స్ by default every cell will have autosomes, 22 pairs of autosomes and 1 pair of allosomes. Allosomes are 6 chromosomes. So this one pair now we are denoted here XX XY. XX ఉంటే ఫీమేల్, సిమిలర్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇక్కడ AX సేమ్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఒకటే వేసుకున్నాం. సో XY dissimilar gametes are produced here, AX AY. Okay, so dissimilar gametes are produced. These are sperms, this is ova. So when we cross ova and sperms, we'll get one male, one female, one male. AX అంటే XX ఉంది కాబట్టి ఫీమేల్, AX XY AY. సో AA XY ఉంది కాబట్టి male. Is it fine? So this is how the male heterogamety is seen. Okay, in case of human beings XX XY type, whereas in case of grasshoppers, bugs and cockroaches you can see XX XO type of sex determination, male heterogamety. Is it fine? So sex determination is of two ways, male heterogamety, female heterogamety. Okay, ఇక్కడ ఏంటి, males are heterogamic, ఫీమేల్స్లో ఏంటి, ఫీమేల్ హెట్రోగామిటీ ఏంటి, ఫీమేల్స్ హెట్రోగామిటిక్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చాప్టర్లో, నెక్స్ట్ టాపిక్లో యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్లీ. ఫీమేల్ హెట్రోగామిటీ అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్లో చెప్తాను. బట్ యూ జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ మేల్ హెట్రోగామిటీ, మేల్స్ ఆర్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్, హియర్ XX type, XX XO type, XX XY typeలో మేల్స్ ఆర్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్, AX AO, AX AY. Is it fine? But in case of female heterogamy, females will show different gametes. Okay, so this is about the chromosomal theory of sex determination. 8 marks లో వస్తే మనము మేల్ హెట్రోగామిటీ, ఫీమేల్ హెట్రోగామిటీ రెండు రాయాలి. ఈ లేబులింగ్ ఈ వీటిని పున్నెట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ చెక్కర్ బోర్డ్స్ అంటారు, ఇవి వేయాలి. ఈ డ్రాయింగ్ చెక్కర్ బోర్డ్స్ ఆర్ పున్నెట్ స్క్వేర్స్ వేసేసి ఈ రిప్రజెంటేషన్స్ వేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ 8 marks. యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వన్ అండ్ వన్ మోర్, ఫీమేల్ heterogamety. I will explain it now. Okay, so I think you understood this very well. Okay, now in the next topic I will say about the female heterogamety. Okay.